ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಿ? ಯಾಕೆ? ಓದಿದ್ಯಾ? ನೈಸ್.
Hello, good morning, aspirants. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir, you're audible, sir. Yes, good morning, good morning. Can we start? Yes, sir. Okay. Today let's discuss about section 164 CRPC. The corresponding provision is section 183 BNSS. Sumaya, can you read it? 164. Yes, sir. Please. Recording of confession and statements. Okay. Any metropolitan magistrate or judicial magistrate may, whether or not on his jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in the force, or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial, Okay. provided that any confession or statement made under the subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offense, provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force. The magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession, and that if he does so, it may be used as evidence against him. And the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. Any such confession shall be recorded in the manner provided in the section 281. For recording the examination of an accused person shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. Okay, Sumaya, okay. Let's stop here. Okay, section 164 CRPC. Can you please tell me when the stage for recording of confession statements arise? Anybody? You can answer in the chat also. Confession record model stage ಯಾವುದು? Investigations. During the course of investigation. Okay. During the course of investigation. Okay. ಇಲ್ಲಿ section 164 ಮತ್ತೆ 183 ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. 183 BNSS. Someone else ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು 183 ತಗೊಳ್ತೀರಾ BNSS ಅಲ್ಲಿ? Because there are significant changes. ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Sumaya has just read section 164 CRPC. I want someone else to read section 183 BNSS. ಬೇಗ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಗ. 183 of BNSS, sir. ಹೌದು.
recording of confessions and statements, any magistrate of district in which the information ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎನಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, yes sir, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎನಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. magistrate of the district in which the information about the commission of any offense has been registered, mean whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards, but before the commencement of the inquiry or trial. Okay, next. Provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offense. ಅಲ್ಲೇನ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force. Okay, next. The magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so, it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 164 ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? No, sir, no changes. Okay, next. If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. Next. Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 281 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 316 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? CRPC 281 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ. whereas in BNSS ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 316 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 316 and what is 281? 281 CRPC, what is that? Quickly refer ಮಾಡಿ. ಏನದು? Record of examination of accused. Yes, accused ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫೆಷನ್? ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕನ್ಫೆಷನ್? ಯಾರು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರು? Against whom allegation is made. Any person against whom? ಇಲ್ಲ. 183 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 183 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್? ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. whereas in 164 ಎನಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್? So because metropolitan magistrate is not in BNSS, it is correct. That is correct. Then any magistrate of the district ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. when the word used is magistrate without any qualifying word, what we should understand? ಯಾರಿದು? ಇದು
ಪವರ್ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೋತಾ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇ ವೆದರ್ ಆರ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ jurisdiction in the matter ಅಲ್ವಾ, ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ jurisdiction in the case. CRPC ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ it is immaterial whether he has jurisdiction or not. Confession statement may be recorded by anybody ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. 164 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, to record confession as per 164 CRPC, to record confession statement, whether it is essential that the magistrate must have jurisdiction to try the case. ಹೇಳಬೇಕು, jurisdiction ಇರಬೇಕಾ? No, sir. Whether or not he has jurisdiction. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ CRPC ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಎನಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪದ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 164 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಒನ್ 164 ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ jurisdiction in the case. As per CRPC 164, any magistrate, whether he has jurisdiction or not, he can record confession statement. First point. Difference ಏನು 183 ಅಲ್ಲಿ only the magistrate of the district, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, in which the information about the commission of any offense has been registered. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇ ವೆದರ್ ಆರ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ jurisdiction in the case ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, jurisdiction ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 183 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀ? Yes, sir. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ jurisdiction ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. I had asked you to go through section 3 ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? It can be either. CRPC ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 3 ನಾಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ in this code any reference without any qualifying words to a magistrate shall be construed unless the context otherwise requires. Quickly ತೆಗೀರಿ section 3 CRPC. ಸಿಗ್ತಾ ಅದು? ಸಿಗ್ತಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ BNS ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವುದು? 3 only, sir. Construction of references. 3 only. Any reference without any qualifying words to a magistrate shall be construed unless in relation to metropolitan area any reference to a magistrate of the second class. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, we must understand it is judicial magistrate of first class. Any magistrate ಅಂದ್ರೆ any magistrate of
judicial magistrate of first class, JMFC. Next, record the confession or statement made to him. ಇಲ್ಲಿ two aspects ಇದೆ. Only confession ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದು. ಈ section 164, section 164 CRPC, section 193 BNSS deals with two aspects. ಏನೇನು? ಒಂದು confession. First part is confession. Okay. Second part is statement. ಹೇಳ್ತೀರಾ, what are the difference between statement and confession? Just think about it. What are the difference between the statement and confession? The confession and statement, whether they both are same or different? Confession is made by accused, sir. Confession is Statement is made by victims. Statement is made by victim. Victim ಅಷ್ಟೇನಾ? Witnesses, sir. Correct. Yeah, even witnesses. Okay. Okay, very good. Confession is made before the police, sir. Confession Before is the police. Before the police. ಏನು? Confession. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ 164 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, confession before police officer is different, that is inadmissible. What is the extent of its admissibility ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, this is as part of investigation. As part of investigation, what is the confession statement which is being recorded by judicial magistrate of first class is the topic for discussion today. Okay, ಇಲ್ಲಿ confession ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇರಬೇಕು. ಆರೋಪ ಇರುವವರು ಯಾರು? ಆಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫೆಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ವೆರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಐದರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎನಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಆರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ under this chapter if investigation has already been commenced. Okay, at any time afterwards but before the commencement of inquiry or trial. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ can be recorded after commencement of trial. No, sir. Whether confession statement can be recorded after filing of charge sheet. No, sir. But before, at any time afterwards, but before the commencement of inquiry or trial anta ಇದೆ. Okay, next, provided that any confession or statement made under this also recorded may also be recorded by audio, video, electronic means. Okay, so recording of statement under audio, video, electronic means as of now it's not mandatory. Okay, mandatory ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ, may also be recorded ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, provided further no confession shall be recorded by police officer on
ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಯಾರು ಕನ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. Just assume that you are a magistrate. You are a magistrate and police has submitted some requisition to you, requesting you to record confession statement of a particular witness. A ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. The police has arrested him and in the custody, police custody, he expresses his willingness to make confession. Immediately, police brings him to the court and produce before you. Alatra adaga, what are your responsibilities? It's very important. What are your responsibilities? From our examination point of view also, it's very, very important. ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಲಾಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ತರ? ಪೊಲೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಎದುರುಗಡೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. Magistrate should explain the person that he is not bound to make this confession. Confession statement as per rules of practice ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಾನು as per section 183 BNSS and 164 ಹೇಳಿದ್ರೆ, first one is explain the person making it that he is not bound to make confession ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ಸೋ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ನೀನು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮೇ ಬಿ used as against, may be used as evidence against you ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಈ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇದೆ? That he makes it voluntarily, not on any force or somebody else. Can you mention any constitutional provision relating to this section? Article 21. Yes, correct. Liberty. No person can be compelled to give evidence against him alva. Self incriminating ಮಾಡಬಹುದಾ? Whether any person can be compelled to give statement against him? No sir. Constitutional provision ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆದರ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್, ಈಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಸಪೋಸ್ a crime has been registered at that point. An offense has been registered. It's a robbery case where 3 accused are involved ಅಂತಿದೆ. 3 ಜನ ಒಂದು ರಾಬರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದಾಗ ಅವನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಉಳಿದ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅವರಿಬ್ರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾನರೇಟ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಏನೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ
ಈ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾಗ? Whether confession statement can be exculpatory. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಎ ಇನ್ಕಲ್ಪೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಗಿಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಉಳಿದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ಫೆಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಫ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಟ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು 100 ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 to 100 ಕೇಸಸ್. ಇಂಥ ಬಿಸಿ ನಡುವೆ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮೆನಿ ರೆಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್, ಫ್ರಮ್ ಪೊಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 83, ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀತದೆ, ನಿಮಗೆ ರೆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಕನ್ಫೆಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಏನು? That he is making it voluntarily. Yes, the magistrate shall not record ಅಂತ. The recording of confession ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the magistrate shall not record any confession unless upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಟುಡೇಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್? ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ? ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ನೆನ್ನೆ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಇದು ಕನ್ಫೆಷನ್, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಇಫ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize detention of such person in police custody.
Okay, the police custody andre ಏನು? What is the difference between judicial custody and police custody? How many type of custodies are there? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? Prison. ಪ್ರಿಸನಿಗೆ ಕಳಿಸೋದನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ Police station. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ? Investigation. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಲ್ ನಾಟ್ ಆಥರೈಸ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕರ್ಕೊಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಪೇರಿಂಗ್, ಯಾರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಆಥರೈಸ್ ದ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸಬಾರದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ವೈ ದಿಸ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್? ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ? ಎನಿ ಸಚ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಶಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 316 ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 281. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 281 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 316 ಯಾವ್ದು? 281 ನೋಡೋಣ. ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು? ನಾನೇ ಓದ್ಬೇಕಾ? Recording of examination of record. Sir, whenever the accused is examined, sir, ಪ್ಲೀಸ್. whenever the accused is examined by the metropolitan magistrate, the magistrate shall make a memorandum of substances of the examination of the accused in the languages of the court, and such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form a part of the record. Then subsection 2. Whenever the accused is examined by the magistrate other than a metropolitan magistrate or by a court of session, the whole of such section, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full by presiding judge or magistrate himself, or where he is unable to do so owing to a physical or other incapacity, under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf. Then next, the record shall, if practicable, be in the language in which the accused is examined, or if that is not practicable, in the language of the court. Next, the record shall be shown or read to the accused, or if he does not understand the language in which it is written, shall be interpreted to him in a language which he understands, and he shall be at liberty to explain or add to his answers. Next, it shall thereafter be signed by the accused and by the magistrate or presiding judge, who shall certify under his own hand that the examination was taken in his presence and hearing
and shall record contains a full and true account of the statement made by the accused. Next, nothing in this section shall deem to apply to the examination of an accused person in the course of a summary trial. Now you have just read section 281. Okay, ಈಗ 316 BNS ಓದಬೇಕು. Obviously there will be some changes. ಯಾಕೆ changes ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ 316 ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಓದಿ ಯಾರಾದರೂ, ಎನಿವನ್, ಸುಮಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ or anyone, ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ. Whenever the accused is examined by any magistrate ಉಳಿದವರು or by ಬೋತ್ CRPC ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. Yes, sir. Please proceed. Whenever the accused is examined by any magistrate or by a court of session, the whole of the such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full by excuse me, please. Okay, no problem. Shall be recorded in full by the presiding judge or magistrate himself, or where he is unable to do so owing to a physical or other incapacity, under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf. The record shall ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್, ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 281 and 316? Metropolitan Magistrate. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಶಾ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಮಾಡಿ, ನಾಗಣ್ಣ Yes, sir. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ. Yes, sir. Sorry. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಬ್ಬರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್? ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಉಳಿದವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ 281 ಇತ್ತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 316 ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಾ? ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸೇಮಾ ಡಿಫರೆಂಟಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೋಡಿದಿರ ಕೋರ್ಟ್? ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. Jamuna, no. Okay. The examination of witness and the examination of accused ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಿಟ್ನೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಓತ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಓತ್ ಸ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ.
ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್? ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅದು? ಸೆಕ್ಷನ್ 274 275 ಓದಿಲ್ವಾ? 275 ನೋಡಿ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವೇ ಓದ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಜಮುನಾ ಮೇಡಮ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಓದ್ತೀರಾ? Section 275 of CRPC, record in warrant case. Okay. In all, should I go further, sir? Yes, ma'am. In all warrant cases tried before a magistrate, the evidence of each witness shall, as his examination proceeds, be taken down in writing either by magistrate himself or by his. Yes, stop. ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿದೆ? ಇನ್ ಆಲ್ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, 274 ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. the evidence of each witness shall, as his examination proceeds in open court, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Take down in writing. Take down in writing. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ಇನ್ narrative form. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಬನ್ನಿ. 275 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3. Such evidence shall ordinarily be taken down in the form of narrative, but the magistrate may, in his discretion, take down or cause to be taken down any part of such evidence in the form of question and answer. Okay. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಜನರಲಿ ಇನ್ ನರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ನರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When he stands in the witness box, what he says, that will be recorded. Okay. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಡೇ ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಆ ಥರನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ even the witness in his discretion take down any part of such evidence in the form of question and answer. Though generally the evidence of the testimony of a witness is taken down in narrative form, there is no bar in taking down the testimony in question answer form. Okay, even the witness evidence can be recorded ಅಂದ್ರೆ only such portion, complete ಅಲ್ಲ, any part of the evidence ಅನ್ನ question and answer form ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಜನರಲಿ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? 281 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? Sir, in 281, the magistrate himself has to record in, but in 275, magistrate can direct or by his dictation in open court. 281 by dictation ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಇಲ್ಲಿ 281 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. 316 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನೌ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನೆವರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಓಕೆ, whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded.
ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮನ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಆರ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ if trial happens, this provision is applied and this provision is applicable. Okay, 313 statement. Yes, 313 statement ಇದೆಯಲ್ಲ, 313 statement is being recorded under this provision. Okay, ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ, ಅಕ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 313 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Okay, just let's come back to section 164. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 281 ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವುದು? ಸೇಮ್ ಆಸ್ 281. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೊಬೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಟು ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ BNS ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓವರ್. ನೌ ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕನ್ಫೆಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಾನೇ ಓದ್ಬೋದು. ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ it will get registered in your mind. Any statement, sir, any statement other than confession made under subsection 1 shall be recorded in such a manner hereinafter provided for recording of evidences as is in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have a power to administer oath to the person whose statement is so recorded. Okay, just I'll stop. 5A. What is the difference? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. What is the difference between ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರ್ ದೆನ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೀ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? What is the key difference between these two provisions? Just now we discussed section 275 ಮತ್ತೆ 281 ಅಲ್ವಾ? What are the key difference? That magistrate will not explain and that is there. tell or he is bound to do so. That is there. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ 281 ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ದ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯಾವುದು? ಅಕ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೆಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಓಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 281 ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ 313 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 281 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ 316. ಓಕೆ, ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ್ ದೆನ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ 281 ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 275 ಓದಿದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಮಯ್ಯ ಅವರು ಓದಿದಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir, but what the key difference I could not make out, sir. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 281 ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಸಚ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 281 ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್. ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir. ಎನಿ ಸಚ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಫೋರ್ಸೈಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಶಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 281 ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಬನ್ನಿ. ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಎನಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿಕ್ಟಿಮು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಲ್ಪೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೊಬ್ಬರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಈಗ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಶಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇನ್ ಸಚ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Yes, sir. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ? Yes, sir. Yes. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Recording of evidence. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಓದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. Yes, sir. ಎಸ್. ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಷನ್. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆ ಕಾಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಸೇಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ oath to the person whose statement is so recorded ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓತ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ whose statement is so recorded ಅಂತ. ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಓತ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5A ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 354D ಯಾವುದೋ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ BNS ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವೆದರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ the statement under section 164(5) okay or 183 subsection 5 is mandatory or optional discretionary ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಓಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? ನಾಗಣ್ಣ, Yes, sir. ಪ್ಲೀಸ್ ಓದಿ. Section 5A, sir. 5A ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ 5A ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 5B. Shall I read 5B? ಯಾವ್ದು ಓದ್ತೀರಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು CRPC ನ BNSS ಯಾವ್ದು ಓದ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇವೆ, ನಾನು CRPC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. CRPC ಓದಿ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5A ನಂತರ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Provided that if a person making a statement is temporarily, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು A ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಬಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಓದಿ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, provided that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the magistrate will take the assistance of an interpreter or special educator in recording the statement. Okay. Similar provision. Okay, yes. Sir, shall I read next provision? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Similar provision ನಾವು ಮೊನ್ನೆನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? 154, sir. Yes, 154 ಅಲ್ಲಿ FIR ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ the victim is mentally or physically disabled, ಇದು ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಣ್ಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ? Provided further that if person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator shall be videographed. Next, a statement recorded under clause A. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? That it has to be videographed when the statement is recorded. Okay, next. A statement recorded under clause A of a person who is temporarily or permanently mentally or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief, as specified in section 137 of Indian Evidence Act 1872, such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement without the need for recording the same at the time of trial. Okay. If the person 164 subsection 5 ಅಲ್ಲಿ the victim is a
Physically or mentally ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 6. The magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. Why this? In a district ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 183 ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ. The magistrate recording of a confession statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired or tried. Okay, the jurisdictional magistrate ಗೆ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? The persons. Because any magistrate of the district in which the information about the commission of an offense has been received ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ದ jurisdictional magistrate ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕನ್ಫೆಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Today we have discussed confession and statement of witness. Statement, confession and statement under section 1 is under section 164. 1 in the 4 ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್, he must inform the accused that he is not bound to make any confession, and if he does so, the confession statement will be used as evidence against him. Okay, and adana helbeku. And the magistrate shall not record the confession statement unless he is 100% satisfied that the confession statement is made voluntarily. Okay, next, the confession statement shall be recorded in the manner provided under section 281 or section 316 BNSS. Section 281, the procedure for examination of accused ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ so and so percent so and so ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 183 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು the accused that he is not bound to make a confession, and that if he does so, any confession he may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, next, this is all about confession. Next, witness. Next, Sorry to interrupt. 183 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೊವಿಸೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? 183. BNS ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಓದಿ ಅದನ್ನ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್. Provided that such statement shall, as far as practicable, be recorded by a woman magistrate, and in her absence by a male magistrate in the presence of a woman. ಇದು 161 ಇಲ್ವಾ? No, sir, it is not there. Provided such statement shall, as far as This is with respect to the offenses committed against women. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ 64, 65, 66, 67, 68, 69 ಇಂದ 120, 79 and 160, 124 BNS ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶಲ್, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್, ವಿಮೆನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? That the lady or victim making can make it openly or ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಸುಮೇಶ್ ಬಿಕಮ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸಸ್, ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಈ ತರ ಕೇಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಡೈಲಿ comparing to male officers. Additionally, you will have to record many statements. 164 subsection 5 ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ. there's one more provided further that in cases relating to offense punishable with imprisonment for 10 years or more, or with imprisonment for life, or with death, the magistrate shall record the statement of witness brought before him by the police officer. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? It is not there, sir. Provided further that ಅದನ್ನ important in cases relating to offenses punishable with imprisonment of 10 years, 10 years for more, 10 years almost, even 326 ಇದೆಯಲ್ಲ old IPC, voluntarily causing grievous hurt with dangerous weapons, 326 ಇರುತ್ತೆ. ರಾಬರಿ ಕೇಸು, in cases relating to the offenses punishable with imprisonment for 10 years or more, with imprisonment of life, or with death, the magistrate shall record the statement of a witness ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಹೇಳ್ತಾರ, witness statement brought before him by the police officer. Okay, so you people will be having additional burden. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. You know, in one of the places where I worked, a 5 years baby, 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿನ, she was brought before me to record this statement. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಪೋಕ್ಸೋ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. And in one of the places ಅಲ್ಲಿ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ against the baby of age almost 3.5 years, 4 years. ಓಕೆ, ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ? Yes, sir. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? One who can make that person understand. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ those who are qualified to teach the mentally autisms ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. Yes, sir. ಆಟಿಸಮ್ ಸಫರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, PH, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ Person with disabilities. ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. Yes, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ persons are called special educator ಅಂತ ಹೇಳಿ. So you will have to take the assistance of special educator or interpreter. ಅಂದ್ರೆ when interpreter comes, ಆ ಮಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅವಾಗ ನೀವು you must take the assistance of interpreter. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮಗು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ವುಮೆನ್,
ಅಲ್ವಾ? ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ for magistrates, section 164, okay, 183, very very important. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ನನ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾವರ್ಕರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಕೊರಾಬರೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 161 ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ 160. ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 161 ಬಂದಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 161 ಈಗ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸೆಕ್ಷನ್ 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ದ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 161 ಅಂಡ್ 164 ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ 1 ಆನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? 1 year ಆಯ್ತು ಸರ್. 1 year. ಈವನ್ ಕೆಲವು ಜಡ್ಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ದ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 164 ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 164 ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಅದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಡೌಟ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊರಾಬರೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸೇಮ್ 161 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫಾರ್ ಇವರು ಫಾರ್
ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ ಸರ್. ಅದು 90% ಆಫ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್, ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. APP ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Once it is marked for prosecution, it becomes evidence ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 157 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ 157 ಕೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಈಗ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ರೈಡೆ ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸು ಬರೀಬೇಕಾ? ಈಗ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಏನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿರೋದು? ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೀರಿ. ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ನಿನ್ನೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ? ಅದು 2 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ? ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 155 ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ requisition from so and so police officer stating that so and so in so and so place so and so persons are involved in so and so activities. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ನರೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ he has stated that he has received credible information ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? I have received credible information ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. He has received credible information that in so and so plus so and so person are involved in so and so offenses. So in order to this it shows that the alleged offenses are non-cognizable, and without the order of this court
the IO, the investigation officers, or sorry, the SHO cannot investigate the matter. Okay. All the offenses alleged are non-cognizable offenses. From the papers or from the requisition, it appears to me that that uh, that it is desirable. It is desirable to give permission to conduct to investigate this case in the further act. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಳಿ ಏನು ಕೇಸ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಈ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಲೆಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದಂತ ಇದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 4 to 5 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Confession according to criminal rules of practice. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾಪೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕೋರ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎನಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಕೇಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ವಾಸ್ ಅದನ್ನ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಫೆಷನ್, ಈ ವಾಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sir, I have tried writing an order, but I don't know how far it is right or just read over here. I mean, that is with respect to the police, I mean, public servant. Okay. Upon the application supported along with affidavit made under subsection 4 of section 173 BNSS, heard officer in charge of police station and peruse the report. It is brought to the notice of the court that opponent has discharged his duty in the course of his official duties. So it can be either issue notice to superior in charge or the application is dismissed. Sorry, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. Issue notice to superior officer. Okay. What was the problem given? If any application is alva, one application is made instead of complaint. Instead of complaint, if application is made, what is the procedure alva? Yes sir. The starting sentence correct ide, just inno ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ತಿರೋದನ್ನ from the beginning sir. Upon the application supported along with affidavit excuse me please. Upon the application supported along with affidavit made under subsection 4 of section 173 BNSS, heard officer in charge of police station and perused the report. It is brought to the notice. Hearing, whether hearing is necessary. Nan keliro question alli idalva? Yes sir, but then he has to make submissions to the magistrate alva sir. ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್.
just for same procedure apply ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಅದು ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಟ್ರೈ ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. We'll try, sir. We'll try again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So usually what is done, sir? Whether it will be dismissed or it will be given notice. ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ರೈಟಿಂಗ್. ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. Yes. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? Yes, sir. ಯಾರ್ಯಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sure, sir. ಜಸ್ಟ್ PDF ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. Okay, any other doubts? Otherwise we can wind up. ನಾಳೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಂಡೇ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಮೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ನೋಟಿಫೈ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್. Ashwin, your question papers are available in High Court website and download ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. Sir, whether mains or prelims question papers? Mains question paper or prelims, sir? Both type ಮಾಡಿ. Okay, sure, sir. ಬೋತ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? No, sir, it's ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, CRPC, CPC ಮತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗೋಣ. Okay then, let's wind up. Okay, good day. Bye. Thank you, sir.